have you received your new assessment criteria, marks distribution? Not yet, sir. স্যার সাউন্ড খুব আস্তে আসছে স্যার। ও আসার কথা না, আমি তো চেঞ্জ করছি। এখনো আস্তে আসতেছে? নো স্যার, ঠিক আছে স্যার। এখন ঠিক আছে। Okay, so hopefully you can see my slides. So Yes, this sir. will be your assessment criteria or marks distribution. So I think we used the same marks distribution in fall 2020, right? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Okay. So স্যার আমি না এখন আপনাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি না। এটা মনে হচ্ছে আমার প্রবলেম না, তোমার সাইডে। স্যার ভয়েস কিছুটা লো। স্যার একটু লো ভয়েস। হ্যাঁ, একটু লো স্যার। মেবি স্যার আপনার হেডফোনটা একটু দূরে হয়ে গিয়েছে, না হলে একটু হয়েছে, এরকম কিছু একটা। মানে আপনি বলতেছেন লাউডই, কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি না, এরকম। আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, ওয়ে মোর বেটার স্যার, এখন ক্লিয়ার। Okay, so attendance will be 5%, then class test 40%. So 5 class tests will be taken, and out of 5, 3 class tests will be counted. So best 3 out of 5. And there will be 2 assignments. So one will be given before the mid and another will be given after the mid, and 20% for midterm and 25% for final. Okay, and offline exam means okay, so just forget about that offline part. Okay, normally the test will be conducted through LMS as usual. Okay, মানে আমরা ওই যে কোয়েশ্চেন আপলোড করে দিব, তোমরা ছবি উঠায় পাঠাবা। ইফ পসিবল দেয়ার মাইট বি এমসিকিউ টেস্ট, আই এম নট শিওর, আমি জানি না এই কোর্সে পসিবল হবে নাকি। যদি হয় তাহলে আমরা নিতে পারি, মানে একটা দুইটা ক্লাস টেস্ট এমসিকিউ হতে পারে। So that's it. So any question about this? এটা তো সব কোর্সের জন্যই সেম, তাই না স্যার? For all theory courses, except if the course is different. I'm not sure. Say for example, web programming or those types of courses. But more or less for all theory courses, yes. সেমই স্যার, মানে আগেও যেমন ছিল আর কি, লাস্ট ট্রাইমেস্টারের আগে। Exactly. জি স্যার, সেমই স্যার। Same. But remember that if we find any kind of copy, you will get 0, and if we find significant amount of copy, the whole script, you will get 0 for the whole script. তাহলে স্যার ওই যে আগে যে ছিল স্যার মিডে 30 আর ফাইনালে 40, ওইটা বাদ না স্যার? হ্যাঁ, এটা বাদ, exactly. আচ্ছা আচ্ছা। And for the lab courses, your individual teacher, they will give marks distribution very soon, maybe by next week. ওকে স্যার। কারণ ল্যাবের জন্য এক একটা তো একরকম হবে, কোথাও প্রজেক্ট থাকবে, কোথাও প্রেজেন্টেশন থাকবে। স্যার সরি টু ডিস্টার্ব স্যার, সাউন্ড অনেক কম আসতেছে স্যার। মানে অনেক কম আসার তো কোনো কারণ আমি দেখতেছি না। স্যার এটা কোন একটা রিজনে হচ্ছে, মানে একবার অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে, একবার একদম লো হয়ে যাচ্ছে। মানে আমার এন্ডে এখানে কিছুই হচ্ছে না, আমি যা ইউজ করতেছি সেম হার্ডওয়্যার, সেম সফটওয়্যার, এভরিথিং ইজ ফাইন। যাদের কাছে লো মনে হচ্ছে ওরা কি ইয়ারফোন হেডফোন ইউজ করতেছো? আমি পিসিতে লাউড স্পিকার দিয়ে শুনতেছি, মানে এজন্য মাঝে ইয়ারফোন বা হেডফোন ইউজ করলে তো সমস্যার কথা না। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি আমি ক্লাস নেওয়া শুরু করি, আমি আরো জোরে কথা বলবো, ঠিক আছে? এখন নিশ্চয়ই লো শোনাচ্ছে না? না এখন ঠিক আছে, মানে কি স্যার আপনি কথা বলতেছেন ঠিক আছে, আপনার ভয়েস ঠিক আছে, কিন্তু হঠাৎ করে সাউন্ড লো আর লাউড হয়ে যায়, এরকম টাইপের। এটা গুগল মিটের প্রবলেম আই গেস। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ওকে, সো আমরা তাহলে ক্লাস শুরু করি। Okay, we stopped here that we have different types of access networks and we have different types of physical media. So different type of access networks means we can connect to the internet in different ways, especially for residential
and for institutional, and if we connect through our mobile access networks. And in all these types of access networks, you have different bandwidths or data transfer rate, and sometimes the media is wired and sometimes the access media is wireless. So the first one that we are going to describe very briefly, that is a digital subscriber line or DSL. So this is a very, very old technology, but somehow in our country they did not use that much this technology. But Sir, can if you change the screenটা please হয়ে আছে? সরি স্ক্রিন কি শেয়ার করেছেন? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। না, আচ্ছা বুঝছি আমি। Okay, so the first type we are going to describe is a digital subscriber line. Again, this is a very old technology, say for example, at least I think 15 to 20 years back, but somehow it's not that, like, it was not that much popular in our country because স্যার I একটা think, কোশ্চেন ছিল স্যার। yes, স্যার এজ রাউটার স্যার এই জিনিসটা কি স্যার? এজ রাউটার? এটা কি এখানে কোথাও আছে? না আমরা স্যার, আসি এটা ওখানে। হয়তো স্যার আগের লেকচারে স্যার। আচ্ছা, আমরা ওয়েট করে আবার আসবে আমাদের ওই পার্টগুলো, আমরা ওই যেটা আচ্ছা আছে তখন বলবেন। আচ্ছা স্যার। Okay, so it is not popular in our country. Maybe the internet connection in our country, it's not that much organized. Okay, so we don't have that much central authority, or the business model is very weird here. And but in DSL, the telephone and the internet connection both use the same wire. So normally when we talk about telephone, we say as voice, and when we talk about internet, we say data. So the same line carries both voice and data. So that's why you can see that here we have a splitter inside our home, and in this splitter you can connect both your telephone and you can connect your DSL modem, and then you connect your laptop or PC, whatever, with the DSL modem. And here, for a single home, a single wire is used. So that's why this is kind of dedicated connection. So this wire, no other home is using this wire. For another home, we are going to use another wire. So voice and data transmitted at different frequencies. The question is how, because here we are using the same wire for transmitting voice and data. So a common question is, how is this possible? Why not our two types of transmission, that is voice and data, why they are not being mixed up? They are not being mixed up because we are transmitting them using different frequencies. So different frequencies, but we are transmitting over dedicated line. So normally these things, like how we can use a same physical wire but two different frequencies, these things are being discussed in detail in data communication. So I think all of you have already completed that course, or maybe you will complete that course. So I'm not going to that much detail of that part, like how you can transmit both voice and data using a single physical connection. So this wire comes to a central office, and in this central office we have a DSL AM. DSL AM is DSL access multiplexer. So whenever you see this word, the multiplexer, you will understand that multiplexer means when you have, in networking this is very common, when you have a single wire or single medium, but you transmit different like you transmit data from different sources, but the wire is a single wire, the physical medium is a single wire, then we call it multiplexing. So here multiplexing means we have different homes, and all these homes data is coming to this central office,
Then if you look at here, we have a single wire that is going to our ISP. That's why we need multiplexing. And moreover, we are transmitting both voice and data. That's why we need multiplexing here. Even when we use different frequencies, this is known as frequency division multiplexing. I am sure that you can recall that word. So that's why we need a multiplexer here. So this multiplexer separate voice and data, and the voice part it transmit to the telephone network, and the voice data part it transmits through the ISP. So here we can use our existing telephone line to central office of the DSALM. So that means our so-called broadband service provider, they cannot provide this service. Only the telephone service provider or land phone service provider, that means our BTCL, they can provide this, and in fact they also provide this service, but that service is not that much popular. Maybe one reason is they are not that much reliable, because say for example, if my connection is down maybe on Friday, maybe I have to wait for 2 days, something like that. So that's why this whole model is not popular at all. Okay, but this is a very old model, and this is a very reliable and cheap model for data transmission, and like at the same time internet connection and land phone connection. So here data over DSL phone line goes to the internet, and voice over DSL phone line goes to the telephone network. So for data transmission, you can normally the typical upstream is less than 2.5 megabit per second, and for downstream it is less than 24 megabit per second, but typically we can attain less than 1 and less than 10 here. So another way is cable network, where a single cable, you can see that a single cable is being shared by multiple homes. Okay, so that's why the difference is this is a shared network. So here also we use some kind of multiplexing. Say for example, here they have given a small diagram of multiplexing. So you can see that we have divided, remember that in x-axis we have time. So we have divided the time into say 8 or 9 slots. So we have video, then finally data, and we have one control. So this is just one example. It might be something different. So normally from this example, you can see that for video they have allocated more slots with compared to data, because you know that for video you need like much more bandwidth if you compare with data. So here this is known as frequency division multiplexing, because we are or sometimes you can also use time division multiplexing. Like there are two popular ways, but the main idea is here we are using a same cable, and using the same cable we are sending and receiving data for multiple homes. So that's why this is a shared access network, and this shared access network is connected to the cable head end. So here this CMTS stands for cable modem transmission termination system. So this is the termination point where our home connection will be terminated. Here data and TV transmitted at different frequencies over shared cable distribution network. So you can easily understand, if we increase the number of homes, or if all the users from different homes they want to use the same cable at the same time, then the user experience will be degraded. ওকে, সো সবাই যদি একসাথে কানেক্ট করে তখন তাহলে অটোমেটিক্যালি আমি দেখবো যে আমার ডেটা ট্রান্সমিশনের রেটটা কমে যাচ্ছে, এবং এটা খুব টিপিক্যাল মানে প্রবলেম বলো, লিমিটেশন বলো, যাই বলো কেবল নেটওয়ার্কের বেলায়, যে যখন যেই টাইমগুলোতে ট্রাফিক অনেক বেশি থাকে
সেই সময়গুলাতে ইউজারদের এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হয়। এটা খুবই টিপিক্যাল ইন কেস অফ কেবল নেটওয়ার্ক, অ্যান্ড অল অফ দেম দে নো দ্যাট লাইক দিস ইজ পার্ট অফ দিস মডেল. So unlike DSL, which has dedicated access to central office, they use a shared access network. This is the main difference. Now, when we come to our home, normally our home is connected with some of the ISPs, definitely. So we have a single wire that to or form head end or central office. Why head end or central office? Because if you use cable, then it will go to the head end, and if you use DSL, then it will go to the central office. So that's why they have said either central office or head end. So all of you, if you are now staying at home and if you are using your broadband or whatever, definitely one single wire is coming to our home. So that single wire will be connected to either a cable or a DSL modem. So that wire first will be connected to a modem, and then it will be connected to a router or firewall or NAT, because we need something like that. And this single entity will act as router, firewall, and also it will act as a NAT. NAT আমরা পরে ডিটেইলসে পড়বো. NAT হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটর. And then with this router, you can connect your devices using wire. Normally we connect through the LAN connection, and then so that's why they have said that this is a wired Ethernet, and then this will be connected to a wireless access point. So definitely you have question, right? I'm sure that you have question. In our home, normally we have only a single device. So why they are showing all three devices here, right? So normally what we have at our home, that is this one. That is a combined single box. And that combined single box, normally we call it as wireless router. And that combined single box has everything. It has wireless access point, it has router, firewall, all these things. But this NAT part, this cable or DSL modem part, normally this is not required in our case. কারণ হচ্ছে বুঝতেই পারতেছো যে আমরা এই কেবলও ইউজ করি না, আমরা ডিএসএলও ইউজ করি না. ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নট রিকোয়ার্ড ইন আওয়ার কেস. বাট দিস যদি স্যার রাউটার যদি ওয়্যারলেস না হয় তাহলে কি আমরা কেবলটা ইউজ করা হয়? না, রাউটার যদি ওয়্যারলেস না হয় না, তখনও কেবলটার দরকার নেই. ওয়্যারলেসটা মানে হচ্ছে গিয়ে এটা একটা এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে গিয়ে এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা জেনারেট করতে পারে ওয়্যারলেসের, আবার হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা সে এই ডিভাইসগুলো কানেক্টেড হয় তার কাছ থেকে হচ্ছে সে রিসিভও করতে পারে. তো শুধুমাত্র ওই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা জেনারেট করার জন্য এবং কানেকশন দেওয়ার জন্য হচ্ছে আমাদের এই অ্যাক্সেস পয়েন্টটার দরকার হয়, এবং এটার একটা আলাদা স্পেসিফিকেশন আছে, রাইট? Like if you look at carefully at your router, whether it supports B or G or N, so that is the part of the wireless access point. And where is the firewall? Because in most of our wireless router, you will find a web-based control, and if you go to that web-based interface, then you will find that firewall. Like if you want to block specific IP address or something like that, you can control for your home network. So that is the part of the firewall. So this is typical home network connection. So if we go to the enterprise access network, or say for our university network or any office network, then we have slightly different connections. Here again,
here we have seen that we have a single dedicated wire that is coming to our home. Similarly, there is a single dedicated wire that is being connected with the ISP. So in our case, say for example at UIU, we are connecting, like we are subscribing to two different ISPs. আমরা দুইটা ISPর সাথে একই সাথে কানেকশন নিয়ে রাখছি। So that's why we have two different wires. দুইটা ISPর জন্য আলাদা আলাদা দুইটা ওয়্যার গেছে। But we have a router like this, like the one they are showing here as institutional router. This one, right? The institutional router. So this router is responsible for sending all packets from UIU to the ISP, and this is also responsible for receiving all packets from outside world. So this single router is like the gateway or something like that. You cannot bypass this router. Always you have to go through this router, and always when you receive something from outside world, that will come through this router. Now, what will be the inside network? It depends on the network administrator or the architecture of this network. It depends, it varies from institution to institution, and definitely it depends on the size of the institution. So how many users you want to support, and how many, say for example, different community you have. Say for example, you can have one community for the faculty members, another for the students. Maybe you have undergraduate students, you have graduate students. Maybe for the admins you want a different community. Means if you want to segregate them, মানে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে তাদেরকে রাখতে চাই এবং একজন আরেকজনের নেটওয়ার্কে ঢুকতে পারবে না, যদি আমরা এরকম করতে চাই, then we can create different LANs. Okay, so here they are showing a simple network. এখানে যেটা দেখাচ্ছি এটা রিলেটিভলি সিম্পল। এখানে যেটা করা হয়েছে যে সব ইউজার গুলাকে একটা ইথারনেট সুইচের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে, আর যতগুলা সার্ভার আছে, সে ফর এক্সাম্পল হিয়ার দে আর শোয়িং টু সার্ভার্স, ওয়ান ফর ওয়েব সার্ভার and another one for institution mail server. But normally this one is not very common right now, because if you use Gmail, আমরা এখন যেটা করতেছি আর কি, যে G Suite এর মেইল ইউজ করি, so that's why we don't need a separate mail server. If we have a separate email like domain for email address, and if we have to manage those email addresses and the email domains by ourselves, then definitely we need a separate institutional mail server. But right now we don't need this. But we have different servers. We have one for web server, we have another for UCAM server, and most probably LMS, we are hosting LMS in a different server. Okay, so we have at least 3-4 servers like this, physically separate servers. And sometimes physically the servers are located like in one physical server. Sometimes we host different maybe one web server, another database server. সেটা অনেক সময় করা হয় যে ফিজিক্যালি সার্ভারটা একটাই, কিন্তু সেখানে আলাদা আলাদা সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনকে রান করানো হচ্ছে, সেটা অনেক সময় হতে পারে। But in our case, I'm sure that we have different physical servers for web server and other servers. So nowadays we always use these types of Ethernet switch, and if we want to provide wireless connection, then we connect a wireless router with this Ethernet switch, and then through this wireless router users can connect to the network. But remember that most of the times these wireless routers are much stronger if you compare with your home wireless router, because your home wireless router, it has some limitation, like how many users it can support and what is the size of the RAM and the processor inside it. So if you go for a large institution, say for example, if you want to connect 100 users using a single wireless router, definitely then you need a very powerful router. আমাদের যেগুলো সেগুলো অনেক
মানে এখন কেনা হয়েছে নতুন করে, অনেক পাওয়ারফুল। So typically used in companies, universities, and normally the transmission rate 10 Mbps or 100 or 1 GB. So this transmission rate means the capacity or the bandwidth of this line. এই লাইনটার ব্যান্ডউইথের কথা বলা হচ্ছে। ওকে, যেটা হচ্ছে কি আমাকে আইএসপির সাথে কানেক্ট করছে। অ্যান্ড ডেফিনেটলি এটা অবশ্যই ডেডিকেটেড হবে, অন্য কেউ এটার সাথে, যেহেতু এতগুলা ইউজারকে আমার সাপোর্ট করতে হবে সেখানটা ডেডিকেটেড হবে। So today end system typically connect into Ethernet switch. So why today আমরা এটা আলাদা করে কেন বলছি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের আগে আরেকটা ডিভাইস ছিল যেটাকে আমরা হাব বলতাম। তো এখন আর কোনো বই আসলে হাবের চেহারাই তুমি দেখবে না এবং পড়ানো হয় না সেরকম একটা। হাব একটা খুবই ডাম্প ডিভাইস যেখানে আর কি আরো অনেক কিছু ঝামেলা হতো আর কি আগে। এখন আর এগুলা কিছু হয় না। এখন যেটা হয় যে আমার এই আলাদা করে ওয়্যারটা এসে এই সুইচের একটা স্পেসিফিক পোর্ট থাকে, সেই পোর্টের সাথেই আমি কানেক্ট হই। ওকে, সো যদি আমার কোনো ডেটা আসে এখান থেকে তাহলে এই সুইচটা ইজিলি বুঝতে পারে যেটা আমার ডেটা, এবং সে তখন শুধু আমাকেই ডেটাটা ডেলিভার করে। হাব আগে খুবই ডাম্প ছিল, সে করতে কি সে সবাইকে একই ডেটা পাঠাতে থাকতো। ওকে, সো নাও সুইচেস আর ভেরি স্যার হাব আর সুইচ দেখতে একরকম? দেখতে একরকম নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ, সেটা মানে দেখা ব্যাপারটা হচ্ছে কি আগে তো এই ডিভাইসগুলো অনেক বড় বড় হতো, এখন যত দিন আসছে সবকিছু ছোট ছোট হয়ে গেছে না, তো এখন এইটা বলা একটু কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দেওয়া ডিফিকাল্ট। মানে হাবের আপডেটেড ভার্সন মনে হয় হচ্ছে সুইচ। ডেফিনেটলি হাবের আপডেটেড ভার্সন সুইচ, কিন্তু মনে রাখো যে হাব এবং সুইচ তারা টোটালি ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করে, তাদের ফাংশনালিটি আলাদা। মানে হাব যেটা করতো, হাব আলাদা করে এদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারতো না, সেই কারণে হাব করতো কি যে ডেটাটা আসতো এই এন্ড থেকে সেটা সে সবাইকে পাঠাতে থাকতো, যেহেতু সে জানে না যেটা কার কাছে আসছে, সে আলাদা করে কানেকশন গুলা মেনটেন করতে পারতো না। কিন্তু সুইচ হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেককে আলাদা করে চিনে যে কয়জনকে কানেক্ট করা হয়েছে তার সাথে, তো সেই কারণে সে এই কানেকশন গুলা মেনটেন করে। তো তাহলে সে কি করে, সে যখন এখান থেকে একটা ডেটা আসে তখন সে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে যে এই ডেটাটা হচ্ছে গিয়ে কোন ইউজারের জন্য, এবং যে ইউজারের জন্য শুধু তাকেই হচ্ছে সেইটা ডেলিভার করে। তাহলে অনেক এফিশিয়েন্ট হলো না জিনিসটা। আর আমি যদি করতাম যে আমি 10 জনকে পাঠাই দিয়ে বসে আছি, মানে টিপিক্যালি হাব যেটা করতো, হাব ব্রডকাস্ট করতো যে সবাইকে এসে পাঠাতে, এখন তোমরা বুঝে নাও যে তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যেটা কার ডেটা। ওকে, তো এটা থেকে এই কারণে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এখন এই মানে ট্রান্সমিশনের ব্যান্ডউইথটা অনেক বাড়ছে, এবং যেটা বললাম যে সুইচ অনেক স্মার্ট, মানে সুইচের ভিতরে আমরা অনেক ফাংশনালিটি দিতে পারি যেগুলো হাবের ভিতরে কোনো ফাংশনালিটি ছিল না। খুব সহজ কথায় সুইচে এখন আরো অনেক ফাংশনালিটি অ্যাড করা, আমরা ডিটেইলে এগুলো আরো অনেক পরে যে আমাদের পড়ার কথা, ওই জন্য আমি খুব শর্টে পড়াই যাচ্ছি আর কি, মানে ভেবো না যেটা এখানে এন্ড আর কি, এগুলো সবকিছু আমরা পরে আবার ডিটেইলে দেখবো। নাও ইফ উই লুক এট ইয়েস স্যার, এই যে ইনস্টিটিউশনাল আইএসপি যেটা স্যার, এইটা কি হচ্ছে স্যার, এটার ফিজিক্যাল রূপটা স্যার কোথায়, একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন স্যার এটার? ওকে, আমাদের ইউনিভার্সিটিটা আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, তবে মনে হয় নতুন বাজার পর্যন্ত যে এটা তারটা গেছে বা সামথিং লাইক দ্যাট। মানে এটা কি হচ্ছে স্যার, এজ রাউটার? এটা মাটির নিচ দিয়ে গেছে। আচ্ছা, এই তারটা সাধারণত যেটা হয় যে একেবারে মাটির নিচ দিয়ে কানেক্ট করা হয়, এবং এই ঢাকা সিটির ভিতরে এরকম মাটির নিচ তাহলে কি দিয়ে, স্যার এটা অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে করা? হ্যাঁ, এই ঢাকার মানে মাটির নিচ দিয়ে কানেক্ট করার জন্য আলাদা ইনস্টিটিউশন আছে যারা হচ্ছে কি ওরকম মাটির নিচে তার কাটতে পারে, এবং তাদেরকে বললে তারা হচ্ছে এইটাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিঙ্ক বলে, এই পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিঙ্কটা তারা করে দেয়। ঠিক আছে, এবং আমি যতটুকু জানি, মোস্ট প্রবলি আমার যতটুকু মনে পড়তেছে, এই কানেকশনটা দায়িত্ব আমাদের, এটা আইএসপি সম্ভবত এই দায়িত্বটা নেয় না আমি যতটুকু জানি। ওকে, তো যেহেতু আমরা ওই যে বললাম যে এখন ধরো কোনো কারণে এই তারটা যদি কাটা যায় তাহলে তো আমাদের পুরো কানেকশন ডাউন হয়ে যাবে, যেটা হয় মাঝে মাঝে। দেখো না ওই যে মানে আমাদের ইউনিভার্সিটি হয় বলতেছি না, মানে আমাদের এখানে সিটিতে খুব টিপিক্যাল এক্সাম্পল, ওই যে বলেন আমরা তার কেটে ফেলছি বলে আমাদের কানেকশন ডাউন হয়ে গেছে। তো ওই কারণে আমরা হচ্ছে দুইটা আইএসপির সাথে নিয়ে রাখছি, যাতে আর কি আমাদের ঝামেলাটা একজন ডাউন হলেও যাতে কোনো কারণে আরেকজনের কাছ থেকে আমরা। স্যার তাহলে কি স্যার এটা কি স্যার হচ্ছে এজ রাউটার বলতেছেন? হ্যাঁ, এটাকে এজ রাউটার বলতে পারো। This is one kind of edge router. Acha. Now, wireless access network. There are typically two types of wireless access network. One kind is the one we use at home or we use at our institution. So typically that is within the building. So normally it can go up to 100 feet. Remember that it depends on the
wireless router and it depends on the specification you are using. Okay, so এটা যে রেডিও সিগন্যালটা জেনারেট করবে সেই সিগন্যালের উপর ডিপেন্ড করবে যে সিগন্যালটার স্ট্রেংথ কতটুকু। সিগন্যালটা যদি স্ট্রেংথ বেশি হয় তাহলে এটা আপ টু 100 ফিট যাবে। তো তুমি নিশ্চয়ই দেখছো যে তোমার বাসারগুলা 100 ফিট যায় কি যায় না, আই ডাউট, রাইট? যায় না, আমাদের বাসারগুলা 100 ফিট, এটা হার্ডলি 20 ফিট পর্যন্ত ভালো কাজ করে, বা মেবি 30 ফিট পর্যন্ত। সো উইথ আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে কতগুলো অবস্টাকল আছে মাঝখানে, কতগুলো ওয়াল তাকে ক্রস করতে হচ্ছে। So it has many specification. The whole series is known as 802.11, and what I said previously, IEEE is responsible for these specifications. So we have B, G, and N. Like B was the first one, then we have G, and now we have N. And depending on this specification, it can carry up to 1154 or even 450 Mbps. So this is the transmission rate. But there are two things, right? One is the transmission rate and another one is how far it will go. এই দুটো কিন্তু আলাদা, okay? Now, this is within a building, but we can also connect our mobile phones with the tower. So that is another kind of connection, and that is for wide area wireless access. So normally this is provided by the telecommunication operator, or the in our country আমরা এটাকে বলি মোবাইল ফোন অপারেটর, কিন্তু বিদেশে এরা সবাই এটাকে সেলুলার বলে আর কি। মানে মোবাইল ফোন ওয়ার্ডটা অ্যাটলিস্ট নর্থ আমেরিকায় পপুলার না, ইউকেতে হলেও হতে পারে, আই এম নট শিওর, বাট ইন নর্থ আমেরিকা দে ডোন্ট ইউজ মোবাইল ফোন, দে অলওয়েজ ইউজ সেল ফোন। কারণ হচ্ছে এটা টেকনোলজিটাকে সেল বলে আর কি, এটা হচ্ছে বিভিন্ন সেলে এটাকে ভাগ করে ফেলে আমাদের মানে মোবাইল ফোন অপারেটর বা সেলুলার অপারেটর যাই বলো না কেন। সো ইট ক্যান অপারেট আপ টু 10 কিলোমিটার, 10 মিনস 10, 20, 30 এরকম আর কি। মানে তাই বলে এটা কি 100, 200, 300 হবে না, এটা 10 এর কিছু মাল্টিপল হতে পারে। So it can operate up to 10 kilometer, and the data transmission rate is between 1 and 10 Mbps. Again, it has different specification, 3G, 4G, and now LTE. Those are the new specification. But আমাদের দেশে মনে হয় 3G, 4G মনে হয় খুব অল্প আছে, 3Gও আমি শিওর না, মানে ঢাকার বাইরে কতটুকু আছে। Now, this slide, remember that we will again come back to this point, but just we are giving some idea. The first thing is how a host sends packets of data. So host, again মনে রাখো যে হোস্ট মানে হচ্ছে আমরা কিসের কথা বলতেছি, হোস্ট বলতে আমরা ওই যে এন্ড সিস্টেমের কথা বলতেছি, রাইট? আমরা প্রথমেই বলে আসছি, গত ক্লাসে বলছি। তো হোস্ট যেটা করে, হোস্টের একটা সেন্ডিং ফাংশন, সেটা কি করে, ইট টেকস অ্যাপ্লিকেশন মেসেজ। তো প্রত্যেকটা হোস্ট টিপিক্যালি এটা যেটা করে, ইট রিসিভস মেসেজেস ফ্রম দ্য অ্যাপ্লিকেশন। সো ডোন্ট মিক্স আপ উইথ দ্য ওয়ার্ড মেসেজ। মেসেজ ডাজ নট মিন দ্যাট this is a text message or those things. Message is a common word. Message means the information or the data that is being generated by the application. It might be text message, it might be video stream, whatever it is. It might be, maybe you are downloading the update of operating system, or maybe you are downloading some exe file, whatever it is. তুমি যে জিনিস মানে তোমার অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া তো আর কেউ ডেটা জেনারেট করবে না, অ্যাপ্লিকেশন যে জিনিসটা জেনারেট করে সেটাকে আমরা নর্মালি মেসেজ বলি। সো ডোন্ট মিক্স আপ, আবার যেটা বললাম। সো অ্যাপ্লিকেশন জেনারেটস দ্য মেসেজেস, অ্যান্ড যেটা করা হয় যে হোস্ট যেটা করে, ইট ব্রেক্স ইনটু স্মলার চাঙ্কস, বিকজ নর্মালি a message is very big. Very big means, say you want to download a 2 megabytes file, or maybe you want to download a 1 GB maybe video file. So it's impossible that we will transmit that large size of files. So that's why we divide the message into smaller chunks, and those smaller chunks are known as packets. So when we are transmitting something here through the internet, then we call it packet. তাহলে যখনই ইন্টারনেট দিয়ে পাঠাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে প্যাকেট, আর অ্যাপ্লিকেশন যেটা জেনারেট করবে সেটাকে আমরা বলবো মেসেজ। So now consider that one single packet
it has the length of L bits. একটা সিঙ্গেল প্যাকেটের লেংথ ধরে নাও যদি L বিট হয়, বিট লেভেলে বলছে কিন্তু রিমেম্বার দিস ইজ নট কিলো বিটস or kilobytes or not in range of mega. We are talking about bits. Now transmit packet into access network at transmission rate R. So here this is our host and this is the transmission rate. So this host can transmit R bits per second. এক এক সেকেন্ডে সে হচ্ছে R বিট করে পাঠাতে পারে। So this is known as link bandwidth or link capacity or link transmission rate. একই জিনিসের বিভিন্ন নাম বলছে, link transmission rate, link capacity, link bandwidth, all are same. So we are talking about this single link, okay? So now the question is how long you need to send a single packet. What is the amount of second you need to send a single packet? So you can send R bits in 1 second. So how long will it take to send L bits? Very simple question, right? So R যদি হয় say for example 1000 bits, তার মানে তুমি যদি 1 সেকেন্ডে 1000 বিট পাঠাতে পারো আর L যদি হয় 2000 বিট, তাহলে 1 সেকেন্ডে তুমি পারো 1000 বিট, 2000 বিট পাঠাতে 2 সেকেন্ড লাগবে। ভেরি সিম্পল, রাইট? So how can I get that 2 seconds? You can divide L with R. So when you divide L with R, so there will be no bits and this second is divided by, so it will come to numerator. So finally you will have second here. তার মানে এখান থেকে আমি বের করতে পারি time needed to transmit L bit packet into the link. So time needed to transmit a single packet. যেহেতু একটা প্যাকেটের লেংথ আমরা বলছি L bit. তো জাস্ট একটা সিম্পল হিসাব দিছে যে একটা প্যাকেট পাঠাতে কত সময় লাগবে। So typically this R is in megabits per second. আমাদের বাসায় যে ইন্টারনেট কানেকশনটা আসে ওটা কিন্তু Mbps। দেখো আগের যে কানেকশনগুলো আমরা বলছি, দেখো Mbps and B is in small letter. So this is bit, right? এটা আমরা জানি মনে হয় সবাই যে B যদি ছোট হাতের হয় তাহলে এটা বিট, B বড় হাতের হলে বাইট। তাহলে এটা হচ্ছে স্যার ওই যে স্যার BGN এগুলো মানে কি স্যার? BGN are different specification of this like different, not specification, definitely specification, different version. মানে ধরো B রিলিজ হয়েছে 2000, G আসছে হয়তো 2005 এ, তারপরে ওই যে আমরা পরপর রিলিজ করতে থাকি না, আপডেট করতে থাকি একটা স্পেসিফিকেশন, স্যার একটা ভার্সন স্যার, version exactly. So this is Mbps means megabits per second. So typically we can carry, mega means what, 10 to the power 3 স্যার, 6, 10 to the power 3 as 3 না 3 হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই কত কিলো মানে 10000 স্যার কিলো কিলো স্যার। ও আর sorry, এটা হচ্ছে কি আমরা বলতেছি মেগা, তার মানে 10 to the power 6. So now you can easily understand that a single packet we don't need even second. আমরা একটা সিঙ্গেল প্যাকেটকে ক্যারি করতে গেলে 1 সেকেন্ডও লাগে না, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই যে মাইক্রো সেকেন্ড লেভেলের কিছু একটা লাগে আর কি আমাদের একটা সিঙ্গেল প্যাকেটকে ক্যারি করতে। Now we are going to explain very briefly again the physical media. So when you look at any kind of physical media, you will find that there are some numbers, some specifications. So normally the first important number is bit. Bit means how many bits it can send and receive through that physical media. So that's why propagates between transmitter and receiver. যেমন এই যে এখানে, রাইট? এটা যদি ট্রান্সমিটার হয় তাহলে এটা হবে রিসিভার, আবার যদি এটা ট্রান্সমিটার হয় তাহলে এটা হবে রিসিভার। তাহলে এই ফিজিক্যাল মিডিয়াকে যখন তুমি ডেসক্রাইব করবা তাহলে প্রথমেই তোমার জানতে হবে যে how many bits it can send per second. Another important criteria is the physical link. Physical link is what lies between transmitter and receiver.
So this physical link might be guided media or it might be unguided media. Guided media means when you know exactly through which path your data is being transmitted. So if this is a wire, then you exactly know that data is being transmitted through this wire. ওয়্যার হলে তার কিন্তু আর অন্য কোন দিকে ডানে বামে যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই, তুমি যে ওয়্যার দিয়ে পাঠাচ্ছ তাকে ওই ওয়্যার দিয়েই যেতে হবে। সো এনি কাইন্ড অফ ওয়্যার ইজ নোন অ্যাজ গাইডেড মিডিয়া। সো সিগন্যালস প্রোপাগেট ইন সলিড মিডিয়া, দ্যাট ইজ কপার, ফাইবার, কোএক্সিয়াল কেবল, আরো অন্য কিছুও হতে পারে। হোয়াট এভার ইট ইজ, যদি এইটা ওয়্যার্ড হয় দেন দিস ইজ নোন অ্যাজ গাইডেড মিডিয়া। অ্যান্ড আনগাইডেড মিডিয়া means signals propagate freely. For example, radio. Okay, so যখন আমরা হচ্ছে ধরো তুমি যদি মোবাইল ফোনের সাথে কানেক্ট হও, মোবাইল ফোন দিয়ে যদি কানেক্ট হও তাহলে তুমি তো ওয়্যারলেস দিয়ে যাচ্ছ, রাইট? সো দিস ইজ রেডিও, দিস ইজ আনগাইডেড মিডিয়া। অথবা আমি যদি ওয়াইফাই রাউটারের সাথে কানেক্ট হই তাহলে এইটাও হচ্ছে রেডিও, তাহলে এইটাও হচ্ছে কি আমার আনগাইডেড মিডিয়া। Okay, now for guided media, a very common media is twisted pair. So in case of twisted pair, we have two insulated copper wires. মানে যদিও এখানে একটা ব্লু তার দেখাচ্ছে, যদি তুমি এটাকে কেটে ফেলো বা এটাকে যদি খুলো তাহলে তুমি দেখবা যে এটার ভিতরে দুইটা কপার ওয়্যার থাকে যেটা ইনসুলেট করা। ইনসুলেট মানে কি, ওটাকে ওই যে প্লাস্টিকের ভিতরে এটা যায় আর কি, পাস করে। So why the name is twisted pair? Can anybody tell me? একটা এটার সঙ্গে পেঁচানো থাকে স্যার। হ্যাঁ, পেঁচানো থাকে কোথায়? এই যে এটার ভিতরে, জি স্যার, এই ভিতরে। ব্লুটার ভিতরে যদি যাও তাহলে যে দুইটা ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার বলছে তারা একটা আরেকটার সাথে পেঁচানো থাকে। So why twisted? কারণ স্যার একটার ভিতরে আরেকটা ইনসুলেট করা থাকে, মানে স্যার একটা বড় একটা ইনসুলেশন, তার মধ্যে অনেকগুলান ওয়্যার থাকে, সেই ওয়্যার গুলানকে আবার আলাদা আলাদা ভাবে ইনসুলেটেড করা থাকে। ওয়্যারগুলো তো আলাদা করে ইনসুলেট করাই থাকে, কিন্তু সেই দুইটা ইনসুলেট ওয়্যারকে আমি কেন টুইস্ট করলাম? আমি কেন তাদেরকে, আমার যে নর্মাল ইলেকট্রিসিটির যে ওয়্যার সেখানেও তো এরকম দুইটা তিনটা তার থাকে, দেখছো না বাসায় যে তারগুলো আমরা ইউজ করি, তো সেটা তো টুইস্টেড থাকে না, তো এইটা কেন টুইস্টেড থাকে? ওকে, কারণ স্যার আমাদের মনে হয় যে ডাটা গুলানকে আমরা অনেক ধরনের ডাটা পাঠাই, এই জন্য মনে হয়। না সেটাও না, এটা টুইস্টেড থাকে, এটা ভেরি। কিছু হ্যাঁ বলো। ওই যে তরঙ্গ, মানে ধ্বংসাত্মক তরঙ্গ বলে না সিগন্যালের মধ্যে। হ্যাঁ, মানে এইখানে যে সিগন্যালটা জেনারেট হয় সেখানে হচ্ছে কি এটার সাথে অনেক ইন্টারফিয়ারেন্স হয়। সো ওই একটা ইন্টারফিয়ারেন্স যেটা আরেকটা ইন্টারফিয়ারেন্সকে ক্যান্সেল করে দিতে পারে, সেই জন্য এই দুটাকে টুইস্ট করা হয়। ওকে, দ্যাটস ওয়াই এটা আমরা টুইস্ট করে পাঠাই। যদি তুমি টুইস্ট না করো তাহলে এটা ডাটা পাঠাতে পারে না, প্রচুর ইন্টারফিয়ারেন্স হয় দেখে। নাও ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, like category 5, category 6. easily you can understand যে 5 এর থেকে 6 এর ওই ডেটা ট্রান্সমিশনের রেটটা বেশি, এটা ছিল এমবিপিএস রেটে আর এটা হচ্ছে গিয়ে জিবিপিএস রেটে। স্যার আইসোলেট কেন করা হয় আপনি একটু বলবেন? স্যার টুইস্টেডটা বুঝি নাই স্যার, মানে টুইস্টেডটা হয় কি, যখন এই ওয়্যারগুলোর ভিতর দিয়ে সিগন্যাল যেতে থাকে তখন হচ্ছে প্রচুর ইন্টারফিয়ারেন্স তারা জেনারেট করে। ইন্টারফিয়ারেন্স মানে যে নয়েজ থেকে যে আর কি তোমার যে জিনিসগুলো তোমার মেইন সিগন্যালের বাইরেও তারা হচ্ছে ইন্টারফিয়ারেন্স জেনারেট করে। তো ওই একটা যখন আমরা টুইস্ট করে দেই তখন একটার ইন্টারফিয়ারেন্স আরেকটা ইন্টারফিয়ারেন্সের অপোজিট হয়ে ওই তোমার রেজাল্টেন্ট ইন্টারফিয়ারেন্সটা জিরো হয়ে যায়। মানে তুমি যদি দুইটা অপোজিট সিগন্যালকে একসাথে পাঠাতে চাও, তোমরা ওই যে সিগন্যালের অ্যানালাইসিস করছো না, ওই যে সাইনোসয়েডাল কার্ভের, সেখানে দেখছো না যে যদি তুমি দুইটা, আচ্ছা এই জিনিসের কিন্তু আমি এক্সপার্ট না, আগেই বলে দিচ্ছি আমি, এগুলো আমি নিজেও কম বুঝি। আচ্ছা, ইটস সামথিং স্যার এটা লাইক কি দ্যাট। নয়েজ ক্যান্সেলেশনের জন্য করা হচ্ছে? নয়েজ ক্যান্সেলেশনের জন্য। সে ইউ হ্যাভ ওয়ান সিগন্যাল লাইক দিস and say you have another signal like this, so the resultant signal will be something like this. So if we have two signals with opposite phase, যদি এরকম একটা সিগন্যাল হয় আর এরকম আরেকটা সিগন্যাল হয়,
then the resultant signal will be 0. Okay, that's মানে right. স্যার তখন আমরা যেই ডাটাটাকে পাঠাবো আমরা সেই ডাটাটাই আবার আউটপুটে পাবো স্যার। এক্স্যাক্টলি, থিওরিটিক্যালি যদি তুমি একদম ভালো মতো টুইস্ট করতে পারো। এখানে আরো বহু হিসাব নিকাশ আছে, ওই যে তুমি টুইস্টটা কত দূর পর পর দিবা, কয়টা টুইস্ট দিবা, 5 হলে কয়টা টুইস্ট দিবা, 6 হলে কয়টা টুইস্ট দিবা, এগুলো আরো হিসাব নিকাশ আছে আর কি, বুঝছো? এবং ওই কি পরিমাণ সিগন্যাল জেনারেট হবে সেটার উপর বেস করে এই টুইস্ট এগুলো হিসাব নিকাশ করা হয়। ওকে, আমাকে আর জিজ্ঞেস করেন, আমি আর এগুলো জানি না। স্যার আচ্ছা, ইয়েস, স্যার স্যার একটা কোশ্চেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আপ নেটওয়ার্ক হচ্ছে স্যার আপ আর ডাউন দুইটাই তো স্যার হচ্ছে থাকে, তো স্যার এটা কি ওইটার সাথে কানেক্টেড? বুঝি নাই মানে যেটা এখনো কি টুইস্টেডে আছো তুমি? জি জি স্যার। বা টুইস্টেডে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কেয়ারফুলি কানেকশনটা বানাতে হয় যাতে তোমার এই মাথায় যেটা ইন আর আউটে যাবে ওই মাথায় যাতে সেটা অপোজিট ইন আর আউটে যায়। এই যে তুমি যে কেবল হেডটা লাগাইছো না এখানে, স্যার এই দুইটা ডাটা কি স্যার ইউজার, এই কেবল স্যার এই হেডে দুইটা ডাটা কি স্যার হোস্ট পাঠাচ্ছে নাকি স্যার আইএসপি? না না, বোথ সাইডে একই রকম দেখতে, এটা কোনো ডিফারেন্স নাই। কিন্তু মানে এটা এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে হচ্ছে গিয়ে তোমার এইখান থেকে যেই সেন্ডিংটা যাচ্ছে সেটাতে এখানকার আর এ যে কানেক্ট হয়, আর এখানকার এস থেকে যেটা বের হবে সেটা যেন এখানে আর এসে কানেক্ট হয়। ওই টুইস্টটা এমন ভাবে করা হয়, ঠিক আছে? ওকে, নাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল মিডিয়া। আচ্ছা, এই জায়গায় আমি একটু মানে তোমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি পড়াই যাচ্ছে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো আমাদের আরো অনেক মানে ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না আর কি, সেই কারণে। আচ্ছা, we have another kind of physical media which is known as coaxial cable. So in coaxial cable typically এটা আমরা কোথায় ইউজ করি, কোথায় দেখছো? স্যার ওই যে ডিশের লাইনে। ডিশের লাইনে, এক্স্যাক্টলি। সো ডিশের লাইনে যেটা হয় যে ভিতরে আমাদের একটা কপার ওয়্যার থাকে, শক্ত একটা কপার ওয়্যার থাকে, আর তার বাইরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা ইনসুলেটর থাকে, আর তার বাইরে একটা ওই যে রাংতার মতো যে সিলভার কালারের যেটা আসে সেটাও কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আরেকটা কেবল, মানে আরেকটা ট্রান্সমিশনের জন্য ওটাও কিন্তু আরেকটা তার, ওটা দিয়েও কিন্তু ডেটা আসে। সো দ্যাটস ওয়াই ইন কোয়াক্সিয়াল কেবল উই হ্যাভ টু, যেটা বলছে এই যে কনসেন্ট্রিক কপার কন্ডাক্টরস। সো দিস ইজ বাইডিরেকশনাল। বাইডিরেকশন মিনস ইউ ক্যান বোথ সেন্ড অ্যান্ড রিসিভ, এটার মাধ্যমে একই সাথে এটা সেন্ডও করতে পারে, রিসিভও করতে পারে। আচ্ছা, ইট সাপোর্টস মাল্টিপল চ্যানেলস অন কেবল। এই যে আমরা টিভিতে দেখি না, আমরা মাল্টিপল চ্যানেল দেখি একটা সিঙ্গেল কেবলের মাধ্যমে। এটা কিভাবে হয়? তার কারণ হচ্ছে ওই যে মাল্টিপ্লেক্সিং ইউজ করা হয়, আইদার ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন অর টাইম ডিভিশন, কোনো একটা দিয়ে আমরা মাল্টিপল চ্যানেলকে একটা সিঙ্গেল কেবলের ভিতর দিয়ে পাস করি। এখন তো অ্যারাউন্ড 100 চ্যানেলসও একটা টিভিতে আসে ওই একই ইয়েতে। নাও অ্যানাদার ওয়ে ইজ ফাইবার অপটিক্স কেবল। স্যার আলাদা চ্যানেলের জন্য কি আলাদা আলাদা কেবল গুলো কি ইউজ করে ওর মধ্যে, নাকি আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি? আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে এবং প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি একসাথে মিলে একটা রেজাল্টেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি বানানো হয়। ঠিক এই যে এখানে আমরা যেভাবে করে সেই রেজাল্টেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিটাকে একটা কেবলের ভিতর দিয়ে পাস করে, এই রেজাল্টেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি একটা কেবলের মধ্যে পাস করে, এবং আমাদের টিভির ভিতরে ওরকম একটা মাল্টিপ্লেক্সিংটাকে ডিমাল্টিপ্লেক্সিং করার কিছু থাকে। সেইটা টিভির ভিতরে যখন তুমি চ্যানেল চেঞ্জ করো তখন সে জানে যে কোন ফ্রিকোয়েন্সি তোমার টিভিতে এখন প্লে করতে হবে, দেখাতে হবে। ওকে, আর যদি এই মাল্টিপ্লেক্সিংটা ভালো মতো করা না হয় তখন ওই যে আমাদের মাঝে মাঝে হয় না যে দুইটা চ্যানেল ওভারল্যাপ করে যায়, বা একটা সাউন্ডের ভিতরে আরেকটা ছবি ঢুকে যায়, সামটাইমস এরকম তো হয়, তখন ওই জিনিসটা হয়। তো এখানে ওই যে আবার কিছু গার্ড ব্যান্ড ট্যান্ড আরো অনেক কিছু আছে, গার্ড ব্যান্ড রাখা হয় যাতে একটা আরেকটার সাথে। কিন্তু আমি ডাটা কমিউনিকেশন পড়াচ্ছি না, ডাটা কমিউনিকেশন আমি ভুলে গেছি বহুত আগে, এগুলো আমি অনেক আগে পড়ছি, আমি জিনিস মানে এইটা কি হচ্ছে গিটার মেথড। ওকে, আচ্ছা, নাও the better way is fiber optic cable. So fiber optic cable, this is made of glass fiber. That's why remember that you have to use it carefully. If you bend it too much, then the glass will be broken. So that's why এটাকে রাউন্ড করে করে সাধারণত রাখা হয়। যদি তোমার বাসায় আসে তাহলে তুমি দেখবা যে ওরা করে কি এটাকে গোল করে পেঁচায় পেঁচায় রেখে দিয়ে চলে যায়, এবং তোমাকে বলে যে মানে তুমি এটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে একদম চাপ দাও তাহলে কিন্তু ওই গ্লাসটা ভেঙে যাবে। So this is a very thin glass. So
and it can carry light pulses. So light আমরা জানি যে very fast, লাইটের তো স্পিড মুখস্থ করানো হয় আমাদের। So প্রত্যেকটা পালস একটা করে বিট ক্যারি করে। So that's why this is a very high speed operation. It has high speed point to point connection transmission, and typically এটা দেখো শুরুই হয় হচ্ছে যে গিগাবিট পার সেকেন্ড থেকে। So tens থেকে hundreds পর্যন্ত gigabit per second transmit করতে পারে। Moreover, it has very low error rate. And another thing is repeaters can be spaced far apart. তার মানে হচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত এটা সিগন্যাল নিয়ে যেতে পারে without any loss and without any distortion. অনেক দূর যাওয়ার পর তারপর তোমার একটা রিপিটার বসাতে হয়, কিন্তু এই কোএক্সিয়াল কেবলে অনেক বেশি ঘন ঘন রিপিটার বসাতে হয়। ওই যে ডিশের লাইনে দেখো না রাস্তার মাঝখানে কতগুলো বক্স ঝুলতে থাকে, ওগুলো হচ্ছে ওই যে ওরা রিপিটার গুলা বসায় রাখে ওখানে। তো এইভাবে করে পাঠালে কাজটা কি স্যার? রিপিটার যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি একটা উইকার সিগন্যাল রিসিভ করে সে আবার একটা ফুল পাওয়ারের সিগন্যাল জেনারেট করে দেয় সেম সিগন্যালকে। ঠিক আছে, মানে ওই যে মসজিদে যদি মাইক চলে যায় তাহলে দেখো না নামাজের সময় মাঝখানে মানুষ বলে যে এখন ঠিক আছে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওই এরা হচ্ছে সেই রিপিটার আর কি। ঠিক আছে, সো এই জন্য দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ মাচ বেটার, কারণ ইউ ক্যান send more data and you need less repeaters. Moreover, you can send faster more data. সব মিলাই এটা হচ্ছে কি অনেক বেটার টেকনোলজি ফাইবার অপটিক কেবল যেটা। So another one is physical media that is unguided, that is known as radio. So all of them, এদের কমন একটা নাম কিন্তু হচ্ছে রেডিও। খেয়াল করে দেখো রেডিও লিঙ্ক টাইপস এই যে ডান দিকে দেওয়া আছে। So it might be terrestrial microwave. এটা হচ্ছে তোমরা ঢাকার বাইরে গেলে টেলে মেইনলি দেখবা ওই যে বিশাল টিএনটি টাওয়ার বলে না আমাদের এই জাতীয় টাওয়ারকে। জি স্যার দেখছি। দেখছো ওই ঢাকার বাইরে টিএনটি অফিস যেটা আর কি ফোন অফিসে দেখবা হচ্ছে গিয়ে এটা থাকে। So that is known as terrestrial microwave. This is a very ancient technology, very old technology, যেখানে হচ্ছে আর কি আমরা ওরকম ধরো অনেক পাহাড় নদী আছে যেখানে তার টানা সমস্যা, সেসব জায়গায় হচ্ছে কি আমরা এটা ইউজ করি। So it has very low transmission rate, only 45 Mbps channels. Another method is in case of radio Wi-Fi, যেটা typically we use at our home and inside our institutions. And another method is our mobile phone companies or cellular companies, they use the cellular tower, যেটা 3G 4G সেটা হচ্ছে কি 10 Mbps. Beyond these ones, we have another types of radio link that is known as satellite. So in case of satellite, we have kbps to 45 Mbps. তো তার মানে এটা হচ্ছে গিয়ে ব্যান্ডউইথ সবচেয়ে কম, and it has a very high delay, 270 millisecond end-to-end delay. Okay, so এটা হচ্ছে ভেরি স্পেশাল কাইন্ড, নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো। আমি জানি না তোমরা হয়তো শুনছো যে স্যাটেলাইট ফোন বলে একটা জিনিস আছে, মুভি টুভিতে দেখবা ওই যে স্মাগলার এরা যখন ওই বন জঙ্গলে যায় তখন দে ইউজ স্যাটেলাইট ফোন। Even in our country, some rich person or very important high officials, they also have satellite phone. So using satellite phone, as far as I know, আমি তো এটা জানি না কোনদিন ধরেও দেখি নাই, as far as I know, you can use the same phone wherever you go. Okay, so এটার জেনারেল প্রপার্টিজ, স্যার এটাতে সুবিধাটা কি স্যার স্যাটেলাইট ফোনের আলাদা? তুমি যেই দেশেই যাও যেখানেই যাও তুমি একই ফোন নাম্বার থাকবে, ইউজ করতে পারবা। ওটার কানেকশনটা স্যাটেলাইটের সাথে ডাইরেক্ট করা থাকে স্যার? ডাইরেক্ট করা থাকে, এক্স্যাক্টলি। কোনো সেলুলার টাওয়ার লাগে না স্যার আলাদা? না কোনো সেলুলার টাওয়ার লাগে না। That's why the delay is 270 millisecond. For satellite communication, in electrical engineering, they have separate course and there are many journals just dedicated for satellite communication. Okay, এটা একটা আলাদা আর কি, পুরো ডিফারেন্ট একটা টেকনোলজি, এবং এটার উপর প্রচুর নিশ্চয়ই এরকম স্পেসিফিকেশন সবকিছু আছে। তা আমরা এটা একেবারেই টাচ করি না আর কি আসলে। সো রেডিও মানে হচ্ছে কি দেয়ার উইল বি নো ফিজিক্যাল ওয়্যার, ইট ইজ বাইডিরেকশনাল। বাইডিরেকশনাল মানে হচ্ছে কি যখন তুমি একই সাথে সেন্ড রিসিভ করতে পারবা, and
the problems. What are the problems? The problems are, in case of propagation, there are environment effect. Environment effect মানে কি? There are reflection. তুমি যে সিগন্যাল পাঠাচ্ছ সে হয়তো কোথাও বাড়ি খেয়ে আবার রিফ্লেক্ট হলো। And another is obstruction by objects and interference. Interference কেন? কারণ হচ্ছে কি যেহেতু unguided media and anybody can send wire radio signal. So there are always chances of interference. Say for example, at your home, you will find that you can change the frequency or the channel of your wireless router. তুমি যে বাজার থেকে ওয়্যারলেস রাউটার কিনে আনো, ওইটার আবার ভিতরে ঢুকে ওই যে বললাম ওয়েব বেসড ইন্টারফেস থাকে, ওখানে তুমি দেখবে অনেকগুলা চ্যানেল আছে। তো তুমি চাইলে ওই চ্যানেলগুলোও চেঞ্জ করে দেখতে পারো। কারণ অনেক সময় কি ধরো তুমি এমন জায়গায় থাকো ওইখানে হয়তো 20টা-25টা ওয়্যারলেস রাউটার কাজ করতেছে, একই জায়গাতে আছে। তো তারা হয়তো জানে না, তারা হয়তো সবাই সেম চ্যানেল ইউজ করতেছে। Then the interference will be very high. So if you are smart enough and if you change the channel, then maybe you can switch to some unused channel. Then the interference will be very low. তো তোমাদের বাসার ওরকম যাদের এইগুলা ওয়্যারলেস রাউটারের কাজ ঝামেলা হয়, তারা ওইটাও ট্রাই করে দেখতে পারো যে ওইটার চ্যানেল চেঞ্জ করে তুমি ইন্টারফিয়ারেন্স কমায় তুমি ইয়ে করতে পারো নাকি, কানেকশন বেটার করতে পারো নাকি। Okay, so that's all for 1.1. Now we want to look at the network core part. So far we have seen what is the internet, what is network age, and different types of access networks, links, and all these things. So now we want to look at network core. So the network core is colored here. Again, remember that this definition, like exactly which part is network core or exactly which part is network age, these definition are fuzzy. Fuzzy means there is no exact definition that okay, this is the core or this is the age. Okay, but we have some general idea, some generic idea. Okay, core means this part and age means this part. আমি যদি তোমাকে বলি যে একটা জিনিসের ধরো আমি যদি বলি আর্থের এইজটা কোথায়, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবা যে আর্থের এইজ মানে হচ্ছে আমরা যে জায়গাটায় ঘোরাফেরা করি, বাড়ি ঘর বানাই, সেটাই। এখন যদি আমি এটা থেকে 100 ফিট বা 20 ফিট নিচে যাই, স্টিল আমরা এজেই আছি, রাইট? কেন কোর আরো অনেক ভিতরে আর্থের। So that's why we can easily understand that core means something যেটা অনেক ভিতরে গেলে পাওয়া যাবে, রাইট? এখানেও ব্যাপারটা সেরকম। So these definitions are fuzzy and sometimes blur. Blur মানে হচ্ছে কি যে একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করে যায়। তো ঠিক এক্স্যাক্টলি এটাই কোর, এটাই এজ, এভাবে করে বলা খুব ডিফিকাল্ট। So normally when we think about core, we know that this is a mesh of interconnected routers. Mesh means when we have many connections between point to point. মানে একটা গ্রাফের ভিতরে যদি অনেকগুলা নোড থাকে এবং তাদের ভিতরে যদি অনেকগুলা কানেকশন থাকে, ইটস নট এ ফুললি কানেক্টেড গ্রাফ। মনে রেখো, ফুললি কানেক্টেড গ্রাফ বলতে বোঝায় যখন প্রত্যেকটা নোড থেকে প্রত্যেকটা নোডের আলাদা আলাদা কানেকশন থাকে। ইটস নট লাইক দ্যাট, বাট it's although this is not a fully connected graph, but we have many connections. Only then we say that this is a mesh. So core is a mesh of interconnected routers, and the main task of the core is packet switching. What is packet switching? আমরা আগে যেটা বলে আসছি যে hosts break application layer messages into packets, and then these packets are being forwarded from one router to the next. So from sender to receiver, it goes through many routers. Okay, so it goes through many routers, it goes through many links. So that is known as packet switching. How a packet is being transmitted from one router to another router. How can you select
the next hop. Those things are part of packet switching. So each packet transmitted at full link capacity. আমরা যখন একটা প্যাকেট ট্রান্সমিট করব, সিঙ্গেল একটা প্যাকেটের কথা চিন্তা করো, then always remember that we are going to use our full link capacity for that packet. So in this diagram, this blue part, these are part of the core. Now, how packet switching works? So packet switching works in the mode of store and forward. Okay, so what does it mean? It means you have to store first, only then you can forward. Okay, again, what does it mean? Say we have L bits per packet, and this is our source and this is our destination, and between source and destination we are just thinking about that we have a single router. আমরা খুব simplified একটা diagram draw করছি. And now this link capacity is R bit per second. This link capacity also R bit per second. Very simple diagram. Now the source has started to send the first packet. So it is still sending the first packet. That means this part, right? এই যে উপরের এই অংশটুকু ট্রান্সমিট করা শেষ হয়ে গেছে, বাট এই ব্লু পার্টটা এখনো ট্রান্সমিট করা বাকি আছে. So think about this router. This router has already received half of the packet, but can this router send this packet, that means the received bits, to the destination? The answer is no. The router first receives the whole packet, then it examines the packet, it goes through what is inside, who is the destination, and before that it goes through some error calculation, so it has some processing task. Then it decides, okay, I have to forward this packet through this link. Then it starts sending. That's why this is known as store and forward. বুঝা গেছে স্টোর এন্ড ফরওয়ার্ড বলতে কি বুঝাইছি? জি স্যার। আগে তুমি হচ্ছে পুরো প্যাকেটটা আগে রিসিভ করে শেষ করে নিবা, তোমার এখানে কিছু চেকিং আছে সেগুলো তুমি শেষ করবা, তারপর তুমি হচ্ছে এটা ফরওয়ার্ড করা শুরু করবা। কখনোই তুমি অ্যাট দ্য সেম টাইম রিসিভিং আবার ওই একই প্যাকেটের উপরে ফরওয়ার্ডিং করতে পারবা না। So that's why this is known as store and forward. So how long it takes? So it takes L divided by R second to transmit L bit packet into the link at R bit per second. Okay, now what is the meaning of this push out? Okay, so let me draw a simple diagram. Say I have a very wide road. Now how many lanes I have in a single road? 3 lanes, right? Yes sir. এখানে একটা লেন, এখানে আরেকটা লেন, এখানে আরেকটা লেন. So how many cars you can send at a time? 3. 3. So those 3 is analogous or same as R. Okay. Now জি স্যার। say এটা হচ্ছে সে তোমার সেন্ডার আর এটা হচ্ছে তোমার রিসিভার। So how long it will take for these cards to go from S to R?
এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? স্যার স্যার দূরত্বের পাথটার উপর। উপর, হ্যাঁ, পাথটার উপর। স্যার আর মানে শেষ। আর মানে রিসিভার, এস মানে হচ্ছে সেন্ডার। স্যার লেন্থ যে হচ্ছে এস টু আর যে ওকে, one variable is length, another variable স্যার টাইম। স্যার time অন্যান্য কত হচ্ছে লাগবে সেটা এখানে অন্যান্য না, মানে অন্য path কিছু নাই, খালি অন্য কিছু নাই, আমি তো টাইমই জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, কার না বসায় রিক্সা বসালে কি হবে? জি স্যার, কার না বসায় রিক্সা বসালে কি হবে? স্যার স্পিড। স্লো যাবে স্যার, স্পিড। হ্যাঁ, speed, exactly. So it depends on two things. One of the and first is length and another one is speed. স্পিড। So how long it will take from S to R, that is another time. Okay, but we are not discussing about that time here. We are discussing here how many bits you can send at a time. So it depends on exactly same picture. এই ছবিটা মনে রাখবা। তার মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে 3টা লেন না হয়ে 6টা লেন হতো, তাহলে আমি কি করতে পারতাম? 6টা গাড়ি একবারে পাঠাতে পারতাম। জি স্যার। তো এই আরটা হচ্ছে সেই কয়টা লেন আছে সেইটা হচ্ছে আর। আর বলতে বুঝাইছে যে তুমি এক 1 সেকেন্ড তুমি কয়টা বিটকে সে ক্যারি করতে পারবে। আর মিনস ইন 1 সেকেন্ড হাউ মেনি বিটস ইট ক্যান ক্যারি সাইমালটেনিয়াসলি। তাহলে সেম এই নাম্বার অফ লেনের মতো হলো না? ঠিক জি আছে। স্যার। আর এল হচ্ছে তোমার একটা সিঙ্গেল প্যাকেটে কয়টা বিট ছিল, সেম অ্যাজ হাউ মেনি কার্ডস আই হ্যাভ। So if I have 3 cards only, all of them will go at a time, just once. If I have 6 cards, then I can send first 3 cards, then I can send the next 3 cards at a time. আমি 3টা করে করে গাড়ি পাঠাতে পারবো। এখানেও সেই আরটা হচ্ছে সেম থিং। এই আর মানে হচ্ছে সেটা, এই আর সাথে আবার ওই যে আমি আর লিখছি মিক্স আপ করে ফেলো না, ওকে, ওটা হচ্ছে রিসিভার। সো দ্যাটস ওয়াই এই পুশ আউটের একটা অন্য মানে আছে। পুশ আউট মানে হচ্ছে জাস্ট তুমি বিট গুলাকে ওয়্যারের মধ্যে রাখবা, ঠিক আছে। এখন এই বিট গুলাকে ওয়্যারের মধ্যে রাখা এটা ইনস্ট্যান্টলি হয় না, এটার জন্য তোমার একটু সময় লাগে। সময় লাগে মানে কি, একটা বিট তো 0 1, আর যে জিনিসটা ওয়্যারের ভিতর দিয়ে যাবে, ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কি কখনো 0 1 যায়? স্যার ইলেকট্রিসিটি যায়। না স্যার। ইলেকট্রিক সিগন্যাল যায়, এক্স্যাক্টলি, ওয়্যারের ভিতর দিয়ে যায় সিগন্যাল। সো ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দোজ 0 1 টু রেসপেক্টিভ সিগন্যালস। সো এই যে তুমি 0 1 কে সিগন্যালে কনভার্ট করবা, সেইটাই হচ্ছে সেই যে তুমি আর বিট করে করে এট এ টাইম কনভার্ট করতে পারবা। প্রত্যেক সেকেন্ডে তুমি আর বিট করে করে তুমি কনভার্ট করতে পারবা। তাহলে যদি তোমার এল বিট হয় একটা প্যাকেটের সাইজ, তাহলে তোমার এই যে কনভার্ট করতে তো সময় লাগবে, যেহেতু এক সেকেন্ডে তুমি আর বিট করে কনভার্ট করতে পারতেছো, তাহলে এল বিট কনভার্ট করতে গেলে তোমার এল বাই আর সময় লাগবে। ওকে, সো দিস ইজ নট প্রোপাগেশন টাইম, দিস ইজ নোন অ্যাজ ট্রান্সমিশন ডিলে। ওকে, আমরা দুইটা সিগনিফিকেন্ট আলাদা জিনিসের কথা বলতেছি, একদম টোটালি ডিফারেন্ট দুটো জিনিস কথা বলতে। একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ট্রান্সমিশন টাইম, আর একটা হচ্ছে গিয়ে প্রোপাগেশন টাইম। প্রোপাগেট মিনস মুভিং ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। সো ওই যে আমরা বললাম যে গাড়িগুলা এস থেকে আরে যেতে কত সময় লাগবে, এটা ডিপেন্ড করে লেংথের উপরে আর হচ্ছে কত স্পিডে মুভ করতেছে। সো প্রোপাগেশন হচ্ছে ওই জিনিসটা। ওকে, নাও স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড মিনস the entire packet must arrive at router before it can be transmitted on next link. So আমাদের এখানে এন্ড টু এন্ড ডিলে হচ্ছে গিয়ে একবার এখানে কয়টা এরকম আছে, মানে এইটার জন্য তোমার একটা ডিলে হচ্ছে এল বাই আর। So L by R means
আমরা একটা সিঙ্গেল প্যাকেটের কথা বলতেছি, ওকে? সো L by R means the time you need to transmit. ওকে, আমরা কিন্তু এখন ওই ডিসটেন্স এবং স্পিড ওইটা এখনো আনি নাই আমাদের হিসাবের ভিতরে, আমরা জাস্ট বলতেছি ট্রান্সমিশনের টাইমটা। So the first L by R is needed to transmit this packet. Now this whole packet will arrive here. So this router will receive the whole packet, and remember that this packet is in signal mode. But রাউটারটা যখন এটাকে ইন্সপেক্ট করতে যাবে, এটার মধ্যে কি আছে, কোথায় পাঠাতে হবে, সে তো সিগন্যাল দেখে বুঝবে না। বুঝবে সিগন্যালের মধ্যে কি 01 লেখা থাকে, তাকে সিগন্যালটা কনভার্ট করতে হবে কিসে, 01-এ। তাহলে সে কিন্তু সিগন্যালটাকে কনভার্ট করে ফেলছে প্যাকেটে, এবং সে হচ্ছে ইন্সপেক্ট করে দেখছে যে আমাকে কোন পাথে পাঠাতে হবে, আমি কি রিসিভ করলাম, সব ঠিকঠাক মতো রিসিভ করছি নাকি, এগুলা করে টোরে সে এখন ডিসিশন নিচ্ছে, ওকে আমি এটাকে এই পাথে পাঠাবো। সো again it will have to convert that L bit packet to signal. That's why it needs another L by R transmission time. তাহলে কয়টা L by R হলো? দুইটা। So that's why the total end to end delay, মানে হচ্ছে তোমার এই সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনেরটাকে আমরা এন্ড টু এন্ড ডিলে বলতেছি। এখানে আমরা অ্যাসিউম করে নিছি, যেখানে বলছে যে অ্যাসিউমিং জিরো প্রপাগেশন ডিলে, ওই যে আমরা বলছিলাম যে রাস্তাটা কত বড়, কত সময় লাগবে, ধরে নাও যে ওইটা জিরো মিনস নেগলিজিবল, ওইটা এতই শর্ট, এতই ইনসিগনিফিকেন্ট উইথ কম্পেয়ার টু L by R, ওইটাকে আমরা বাদ দিয়েছি ধরে নাও এখন হিসাবের থেকে। সো মাই এন্ড টু এন্ড ডিলে উইল বি L by R প্লাস L by R. That's why this is equal to 2L by R. So এখানটা ম্যাথে হিসাব দিছি, খুব সিম্পল ম্যাথের হিসাব। Say my packet length is 7.5 megabits. মনে রেখো এটা একটা কিন্তু জাস্ট হাইপোথেটিক্যাল বলছে, দুনিয়াতে কোনো প্যাকেট এই 7.5 মেগাবিটস এর হয় না। ওকে, জাস্ট একটা হিসাব দিছে ওরা, যাতে একটা বড় সড়ো সংখ্যা আসে আর কি, এই জন্য। So my R will be R will be না, ধরে নাও যে R is equal to 1.5 megabits per second. So একটা L by R তাহলে কত হবে? So একটা L by R হবে 7.5 divided by 1.5. এটাকে 7.5 কে 1.5 দিয়ে ভাগ করো, ভাগ করলে তোমার আসে হচ্ছে কি 5 সেকেন্ড। So 2L by R will be 10 সেকেন্ড। তার মানে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসতে তোমার হচ্ছে গিয়ে 10 সেকেন্ড সময় লাগবে। নাও এনি কোয়েশ্চেন বিফোর গোয়িং ফার্দার? স্যার এখানে তো এল আর আর এর মান ধরে নিছে, তো সেই হিসেবে ডিপেন্ড করে 10 সেকেন্ড লাগতেছে। এক্স্যাক্টলি। এটা কি স্যার তাহলে এক্স্যাক্টলি কোনো মানে সিওরিটি নেই? ও ডেফিনেটলি আছে, তার কারণ হচ্ছে কি আমরা তো অলওয়েজ আরটা জানি। স্যার অলওয়েজ কি আমরা এরকম L by R ধরে হিসাব করব নাকি, যে মানই থাকুক? আমি বুঝি নাই। মানে এই যে 2L by R যেটা হইলো, মানে প্রথম থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত। হ্যাঁ, এখনো বুঝি নাই। আচ্ছা আমি আমার মতো করে বলি। আচ্ছা হ্যাঁ। L is given and R is given. যদি ভ্যালুর কথা বলো ফাইন, যদি এটা বড় পরীক্ষা কি আসবে তাহলে আমার অ্যানসার হবে হ্যাঁ অবশ্যই L এর ভ্যালু R এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তুমি L by R এই ম্যাথ দিয়ে হিসাব করে বের করবা, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে, আমি দেখি তোমরা বুঝছো নাকি, আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করি। ধরো আমি ধরলাম যে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার সোর্স। নাও I have one router, I have another router, then I have another router, then I have destination. Now for this problem what will be the end-to-end delay? 3L by R. 3L by R. তিনটা কোথায় পেলা? না চারটা স্যার, 4L by R. How many times you are End to doing end. this? How many Sir. times you are doing this push চার। out? কয়বার তোমাকে রাখতে হচ্ছে?
এখানে একবার তুমি রাখতেছো ওয়্যারের মধ্যে, এই রাউটার আরেকবার রাখতেছে ওয়্যারের মধ্যে, এই রাউটার আরেকবার রাখতেছে ওয়্যারের মধ্যে, এই রাউটার আরেকবার রাখতেছে। সো ইউ আর ডুইং দ্য সেম থিং 4 times. 4 L by R. So if you consider that L and R are same, L তো অবশ্যই সেম থাকবে যেহেতু একটা সিঙ্গেল প্যাকেটের কথা বলা হচ্ছে। R কিন্তু ভ্যারি করতে পারে। যদি আমরা ধরে নিই আপাতত R হচ্ছে সেম, সো ইট উইল বি 4 times 5, সো অ্যান্সার উইল বি 20 সেকেন্ড। বুঝা গেছে এবার? জি স্যার। ওকে, অন্যরা কথাবার্তা বললো পরে কিন্তু আমি 2-3 জনের জি স্যার শুনে আমি কিন্তু আগায় যাব। মানে আমার পক্ষে মানে মেইন প্রবলেম হচ্ছে কি আমি তো একই সাথে সুইচ করে তোমাদের আবার ওই ইয়েদের লিস্টে যেতে পারতেছি না যে অন্য কারা কারা প্রেজেন্ট আছো। তো ওইটা করতে গেলে আমার অনেক ডিলে হয়ে যাবে। তো তোমরা আমাকে মাঝখানে থামাই দিয়ে আমাকে যে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো, আমার অনেক ধৈর্য আছে। মানে তোমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার ব্যাপারে আমার ধৈর্যের কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? আমি মোটেও তোমাদের সাথে মানে বিরক্ত হব না বা তোমাদেরকে আমি কোনো রকম টিজ করবো না, কোনো অ্যাংরি হব না। আমি শুধুমাত্র বিরক্ত হই যখন তোমরা হচ্ছে ওই পরীক্ষার খাতায় দেখাদেখি করো। দ্যাট ইজ দ্য অনলি প্লেস যেটা আমি বিরক্ত হই। ওকে, অন্য কোনো কিছু আমার কোনো সমস্যা নেই তোমাদের সাথে। নাও in case of packet switching we have different kinds of delays. Okay, so what we have discussed here, this is the most simplified version, but in real life things are not like that. The first thing is we have queuing and loss. So we have different queue. পুরা নেটওয়ার্কের ভিতরে ইন্টারনেটের ভিতরে অসংখ্য কিউ আছে এবং এই কিউটা একদম তোমার মেশিন থেকেই শুরু হয়। তোমার মেশিনের ভিতরে অনেক কিউ আছে। So what is queue? Queue means if the arrival rate to link exceeds the transmission rate of link. খুব সিম্পল, তুমি একটা ব্যাংকে গেছো, ব্যাংকে ধরো একটাই কাউন্টার আছে এবং সেখানে একজনের পর একজন কাস্টমার আসতেছে এবং ধরো তেমন কোনো কাস্টমারই নেই। সকাল 10টার সময় ফার্স্ট কাস্টমার আসছে এবং ধরে নাও যে এক একজন কাস্টমারকে প্রসেস করতে 5 মিনিট করে সময় লাগে। তাহলে ফার্স্ট কাস্টমার ধরো আসছে 10টার সময়, সেকেন্ড কাস্টমার ধরো আসছে 10টা 10-এ, নেক্সট কাস্টমার ধরো আসছে 10:25-এ, তারপরের জন্য আসছে হয়তো ধরো 11-এ। তাহলে প্রত্যেক কাস্টমার আসতেছে 5 মিনিটের মধ্যে, কাস্টমারের সে কাজকর্ম করে সে কাস্টমার চলে যাচ্ছে। তো যখনই নেক্সট কাস্টমার আসতেছে সে দেখতেছে কাউন্টারটা ফ্রি এবং কাউন্টারে যে বসে আছে সেই লোকটাও ফ্রি। সো সে আসা মাত্রই তার সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি এরকম হয় যে ফার্স্ট কাস্টমার আসছে at 10 AM, নেক্সট কাস্টমার আসছে 10:02, তাহলে ওই 2 মিনিট পর যে কাস্টমার আসছে সে তখনই এসে দেখবে যে না আরেকজনকে সে সার্ভিস দিচ্ছে, তাহলে অটোমেটিকই তাকে একটা কিউতে দাঁড়াতে হবে। তারপরের পার্সন যদি আসে 10টা 3-এ, তাহলে তাকেও কিউতে দাঁড়াতে হবে। তার মানে যখনই আমার ওই একজনকে শেষ করতে যে সময় লাগে আর তার থেকে যদি অ্যারাইভাল রেটটা বেশি হয় তাহলে সবসময় একটা কিউ তৈরি হবেই। সো এখানেও আমার একটা ক্যাপাসিটি আছে ফর ট্রান্সমিটিং। মাই ক্যাপাসিটি ইজ L/R। এখন যদি তার থেকে বেশি করে করে প্যাকেট আসতে থাকে দেন আমার অবশ্যই এখানে একটা কিউ ক্রিয়েট করতে হবে। সো ইফ অ্যারাইভাল রেট কেমন যে মানে লাস্ট ইন লাস্ট সার্ভিস এরকম টাইপের স্যার? বুঝিনি। আচ্ছা আমি আমাকে বুঝাইনি, তারপরে আবার তোমার প্রশ্নে ব্যাক করবো, তখন তুমি বুঝছো নাকি আমাকে জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা, সে ইফ অ্যারাইভাল রেট ইন বিটস টু দ্য লিঙ্ক exceeds the transmission rate of the link for a period of time. Say for example, my R is equal to 1.5 MB per second. So how many bits I can send at a time per second? 1.5 MB. Now, if A is generating packets in 100 MB per second, তাহলে এইখান থেকে যে প্যাকেটগুলো আসতেছে এখানে 1 সেকেন্ডে আমি মাত্র পুশ আউট করতে পারি। এই কথাটা মনে রাখবা। পুশ আউট মানে ধরে নাও যে ফিজিক্যালি প্যাকেটগুলোকে তুমি জাস্ট একদম চিন্তা করে নিলে প্যাকেটের মধ্যে, তুমি ইমাজিন করো যে তুমি ফিজিক্যালি প্যাকেটগুলোকে তারের মধ্যে রাখতেছো, ওয়্যারের মধ্যে রাখতেছো, সেটা তুমি রাখতে পারো মাত্র 1.5 MB per second। বাট এ যদি জেনারেট করতে থাকে 100 MB per second, তাহলে ডেফিনেটলি এখানে যেই হারে
প্যাকেট এসে জমা হতে থাকবে সেই হারে আমি এদেরকে ওয়্যারের মধ্যে রাখতে পারবো না। সো ডেফিনেটলি এখানে একটা কিউ আমার লাগবে। কিউ কেন লাগবে? যদি কিউ না থাকতো তাহলে আমার ওই প্যাকেট রাখার তো জায়গাই নাই। প্যাকেট রাখার যদি জায়গাই না থাকে তাহলে আমার কিছুই করার উপায় থাকবে না, আমার সেই প্যাকেটকে জাস্ট ডিসকার্ড করে দিতে হবে, যেটা আর কি রিয়েল লাইফে হয় না। মানুষকে তো একটা উড়াই দিতে পারে না, আমি একটা ব্যাংকে গেলাম সেটা আমাকে ব্যাংক থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না, কিন্তু এখানে এই ঘটনাটাই ঘটে। মানে যদি রাউটারের মধ্যে কোনো কারণে তার কিউ ফুল হয়ে যায় তখন যদি প্যাকেট আসে তার কিচ্ছু করার থাকে না, সে ওই প্যাকেট জাস্ট ডিসকার্ড করে দেয়। সো কখনই কিউ হবে? তখনই কিউ হবে যখন ইফ অ্যারাইভাল রেট টু লিঙ্ক এক্সিডস মাই ট্রান্সমিশন রেট অফ লিঙ্ক ফর এ পিরিয়ড অফ টাইম। এটা সবসময় হবে কিন্তু না, ফর এ পিরিয়ড অফ টাইম। সো সেই পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য প্যাকেটস উইল বি কিউ, প্যাকেটকে আমি কিউতে রাখবো, ওয়েট টু বি ট্রান্সমিটেড অন লিঙ্ক, সো প্যাকেটস ক্যান বি ড্রপড। এই কথাটাই আমি বলছি। তখন যদি কোনো কারণে আমার বাফার পুরা ভর্তি হয়ে যায় তখন দেন আই হ্যাভ নাথিং টু ডু, প্যাকেটস উইল বি লস্ট। প্যাকেট উইল বি লস্ট মানে হচ্ছে প্যাকেটকে সে ড্রপ করে দিবে, এই রাউটারের তখন কিছু করার থাকবে না, সে ওই প্যাকেটটাকে জাস্ট ড্রপ করে দিবে। এখন সে কি এই এ কে জানাবে কি জানাবে না, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। হ্যাঁ বলো। এখন স্যার মাঝে মাঝে দেখি হচ্ছে আমাদের এলএমএস লোড নেয়, সেরকম মানে হচ্ছে ঢুকতে পারি না, এই কারণে। ওকে, ইট ডিপেন্ডস অন যে তোমার আসলে ঝামেলাটা কোথায়। এটা যদি ঝামেলাটা তোমার ইন্টারনেট কানেকশনে হয়, আমরা কিন্তু জাস্ট এখন বলতেছি, ডিসকাস করতেছি জাস্ট দিস পোরশন। জি স্যার। আর ইএলএমএস এর যে কথা বলতেছো সে কিন্তু এইখানে। জি স্যার। এখন এরকম যদি হয় যে তোমার এলএমএস এট এ টাইম 100 ইউজারকে সাপোর্ট দিতে পারে, এটা তো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কথা আমি বলতেছি। সাপোর্ট দিতে পারে মানে কি, এলএমএস ইজ এ সার্ভার and it has some limited RAM and it has some limited processing capacity. জি স্যার। এটা একটা সিপিইউ আর কিছু না। তো তোমার সিপিইউর যেমন একটা লিমিটেশন আছে না, তোমার তোমার মেশিনের তোমার RAM কি লিমিটেড, 6 গিগা, 8 গিগা, 32 গিগা, তার বেশি তো না। সো এলএমএস এর ওরকম একটা লিমিটেশন আছে, এন্ড সেই লিমিটেশন অনুযায়ী এটা ঠিক করে, এটা জানে যে সে কতজন ইউজারকে এট এ টাইম সাপোর্ট দিতে পারবে। ওয়াই? বিকজ whenever there is a new user there is a new thread. তোমরা যদি থ্রেড প্রোগ্রামিং নিশ্চয়ই করছো জাভাতে, ওরকম সে একটা নতুন থ্রেড খুলে, তো যখন এটা নতুন থ্রেড খুলে তার কিন্তু তার রিসোর্স অ্যালোকেট করতে হয়, দ্যাটস ওয়াই ইট হ্যাজ সাম লিমিটেশনস। সো ইফ ফর সাম রিজনস there are more than 100 users, then the server has nothing to do. ওরকম যদি কোনো ঝামেলা তোমরা পড়ো তখন এটা হতেই পারে যে তুমি দেখলা যে এটা রেসপন্স করতেছে না। ওকে, সো মোস্টলি আমি যেটা গেস করি সেটা হচ্ছে এলএমএস রিলেটেড যে সমস্যাটা সেটা এই সার্ভারেরই সমস্যা, অথবা এটার যে কোড আছে সেই কোডেরই সমস্যা। এটা ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য হওয়ার কথা আমার হিসাবে না। ওকে, এটা সম্ভবত, এবার তবে এটা আমরা অনেক চেষ্টা করছি, আমরা এখানে লোড ব্যালেন্সিং, তারপরে আরো হাই এন্ড সার্ভারে সুইচ করা, আমরা অনেক কিছুই করছি। এখানে মেইন সমস্যাটা হচ্ছে আমি যেটা বুঝি আর কি, আমাকে আর কোথাও যে কোড করবো না, এটা জাস্ট তোমাদের সাথে কিন্তু আমার একটা মানে একাডেমিক ডিসকাশন হচ্ছে। আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা এলএমএস যে ইটসেলফ যে অ্যাপ্লিকেশনটা মুডল, ইটস এ ভেরি হেভি অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই এটা আমার ধারণা মুডলেরই একটা মানে তার একটা ইনহেরেন্ট সমস্যা। যদি তার কোনো কোডিং এর সমস্যা থাকে, যদি তার কোনো অপটিমাইজেশন ইয়ে থাকে, এটা ওই মডুলের এন্ডে, এটা আমাদের কিছু করার নাই আসলে। মানে আমরা তাকে যথেষ্ট রকম মানে হাই এন্ড সার্ভারে এবং অন্য কিছুতে দিছি আর কি। ওকে, তাহলে আমাদের স্যার আগেরটাতে সময় শেষ হয়েছে। হ্যাঁ স্যার আগের স্লাইডটাই হুম। স্যার ওইখানে স্যার আমাদের এখানে যে আর ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে 1.55 মেগাবিট পার সেকেন্ড, মানে এই ওয়েটার ভিতর দিয়ে মানে এই রেটে ডাটা স্পিড ট্রান্সফার হতে পারবে। স্যার আবার এ ডিভাইসটা থেকে আমার ওখান থেকে আসছে হচ্ছে 100 মেগাবিট পার সেকেন্ড, তাহলে স্যার এটা আমার যে ধারণ ক্ষমতা তার চাইতে কম না স্যার? তাহলে কিউ মানে লাইন ধরবে কেন? হলো 100 কিভাবে 1.5 এর থেকে কম হলো? দুইটা তো সেম। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি স্যার, এবার বুঝতে পারছি স্যার। ইয়েস, রিমেম্বার দ্যাট যেটা জাস্ট আমরা একটা খুবই ওয়ার্ড এক্সাম্পল দিছি, এটা জেনারেল এক্সাম্পল না, এন্ড দিস ইজ নট দ্য রিয়েল লাইফ, এটা হওয়ার কথা না। ও 100 এমবিপিএস, আমরা লাইনটা ঠিক আছে, এই মানে বলছে যে এই কানেকশনটা মানে স্যার যদি বেশি হয় আর কি।
হ্যাঁ যদি বেশি হয়, বলছি ক্যাপাসিটিকে যদি এই ক্রস করে কানেকশনটা সেটা যত বেশি হোক। হ্যাঁ 100 এমবি মেগাবিট পার সেকেন্ড, কিন্তু তার মানে এই যে এরকম এই রেটে যেটা জেনারেট করতেই থাকবে সারাক্ষণ ধরে, এটা উইয়ার্ড, এটা আসলে হওয়ার কথা না আর কি। হ্যাঁ, যদি করতো, জাস্ট একটা থিওরিটিক্যাল এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা, যদি করতো তাহলে তখন তাকে কিউ জেনারেট করতে হবে। এটা তো স্যার ভ্যারি করতে পারে যে কোনো টাইম টু টাইম। এক্স্যাক্টলি, এখন 100 আছে, পরে কখনো 90 থাকবে, অথবা কখনো 1.5 এর চাইতে কমও থাকতে পারে স্যার। Exactly, and not only that, it depends on which applications you are running here. মানে তুমি কোন অ্যাপ্লিকেশন, কয়টা অ্যাপ্লিকেশন, তুমি কয়টা ভিডিও স্ট্রিম করতেছো এট এ টাইম, তার উপর ডিপেন্ড করবে, এটা অন্য কিছুর উপর ডিপেন্ড করবে না। ওকে, তাহলে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার কথা, সবচেয়ে ভালো যদি তোমরা সবাই থাকো তাহলে আর আমাকে কোনো অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে না। আচ্ছা দেখি, দাঁড়াও, না এখানে তো মানুষজনই দেখতে পাচ্ছি না আমি, ঘটনা কি? স্যার 28 জন আছে স্যার। স্যার 28 জনের মতন জয়েন আছে তো এখনো স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, অনেকে ডাবল ডিভাইস আছে তো। ওকে আচ্ছা, আমি ভেরি 28 জন তো নাই। মানে হচ্ছে কি, অ্যাটেন্ডেন্স যেটা আমার সবচেয়ে অপছন্দের কাজ আর কি, বুঝছো? এবং আমি ঠিক জানি না যে কেন অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক রাখতে হবে, এটা আমার সবচেয়ে অপছন্দ। আমার সাথে যদি এটা থাকতো তাহলে আমি ডেফিনেটলি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের এই মার্কসটাকে উঠাই দিতাম। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় তাহলে স্যার রেকর্ডিংটা অফ করে ফেলেন, ফাইলটা বড় হয়ে যাবে আরো। দাঁড়াও, আগে আমি আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট কতজন সেকশনে? টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে 26। আমাদের 28 জন আছে স্যার, তো অনেকেই আছে স্যার, মোটামুটি সবাই হ্যাঁ, আছে বলতে। অনেকেই আছে, মোটামুটি সবাই আছে, কিন্তু সবাই তো নাই, সমস্যাটা হচ্ছে সেটা। আচ্ছা দাঁড়াও, এটাকে রেকর্ডিং স্টপ। আচ্ছা রাফিউল ইসলাম,